vorrei porgere un quesito su un titolo che mi ha colpito e lo faccio, avevo detto che l'avrei potuto fare dopo all'aperitivo di networking, ma avrei tenuto per me la sua risposta. Mentre invece oggi, cogliendo il fatto che c'è una ampissima rappresentanza di genere femminile e avendo visto scorrere nella presentazione di Ken un titolo che mi ha molto incuriosito, The Female Advantage, vorrei chiedere a Ken qual è il tipo di ruolo che può gestire la donna in questa fase di sviluppo della fiducia nella relazione verso gli altri, rispetto all'uomo chiaramente. Yeah. Women have the same fight or flight response as men. It is evolutionary, it is built in. Women have a secondary stress response that men not very strongly have. Women under pressure and challenge and stress release oxytocin in abundance. Men release a little bit of oxytocin, but under pressure and challenge and stress, as I hinted, men release 5 times more testosterone. And how we have evolved in our brain, the best analogy, very simplistically, is if we have these hormones and peptides in our brain, in order for them to have an effect behaviorally and emotionally, they must fit into a parking stall, a parking space in the brain. We call these receptor sites. They are very precise and very specific. If you do not have the right automobile or car to park in a very narrow slot or stall, you cannot join this parking spot. You must drive around and find another place to park. So in the brain, when women release a tremendous amount of oxytocin, interestingly, testosterone and oxytocin, when you look at their molecular structure, they're very similar. They're like the same automobile, different brand, different model, different color, but they try to park in the same place in the brain. So it is a ratio of how much testosterone and oxytocin we might find that can affect behavior. Women under pressure and stress, because they release a tremendous amount of oxytocin, we find as a result of oxytocin, it leads to the ability in a human species to be nurturing, to look at their offspring and to feed their babies. And this is what evolution has done. It is not politics. It is not anything more than survival of the human species. Women under pressure have more of an expression of emotions due to oxytocin and a need to be more participative, to be more involvement-oriented. And it is not strange to observe in service industries, in the third sector, we often find a predominance of women that are actually doing the work. Men somehow aren't doing as much as women do because women have a natural and innate and evolutionary advantage to actually lead in a more involvement, empathetic and caring manner. Now, any one female you might have, you can show me the exception, you will argue with me, but as a group, we find in the research. So my colleagues and I have written several papers that have in the world of work suggested that women leaders might today, in our culture or an environment where people are not nice, they are not mean, may have an advantage in leadership because they bring an evolutionary molecule, oxytocin, that men don't have quite as much of. Men are very good at directing and being authoritative, and under crisis and pressure, this is a very nice attribute to have, but when we do not have pressure, when we do not have a crisis, what we all want is to be treated with respect and with empathy and caring. So your question is a very good one. It is a theory that explains why, in general, when we do research on women and leadership, women express a different type of leadership style in general. It is not dramatic, but it is there compared to men. But I did not say that men are better than women or women are better than men. We do think there could be a female advantage in leading, and why the third sector is so predominantly
women-oriented in the service and the work that you do, because compassion and empathy and caring is natural to what oxytocin promotes. So thank you for asking this. Grazie, Ken. Allora, una scarica di ossitocina per le donne e una caduta del titolo per gli uomini. Io sono sposato da quasi 40 anni, quindi conosco il problema. Oggi abbiamo anche la spiegazione scientifica del perché sono superiori. Detto questo, però, prendiamo quello che c'è. L'altro mondo, l'altra metà del mondo è assolutamente importante. Io sono molto contento anche di poter, come dire, chiosare questa parentesi sulle donne, ricordando che sono state oggi elette a livello di Europa Unita, sono state elette 2 donne a dei ruoli particolarmente importanti. È stata eletta la Presidente della Commissione, che è una donna che ha 7 figli. E questo vi posso garantire che rappresenta il multitasking delle donne. Quindi le conosco, ma le conosco anche nel senso molto positivo, le apprezzo tantissimo. Quindi è una cosa estremamente positiva che una donna che ha curato la famiglia, ha avuto 7 figli, sia riuscita comunque a arrivare fino al vertice della comunità economica e della Commissione. Ma in parallelo è stata eletta anche il successore di Draghi. Hanno eletto la Christine Lagarde, che è stata una campionessa di nuoto sincronizzato, anche lei ha avuto le sue esperienze a livello politico mondiale e che è una donna che sicuramente è una mediatrice che farà senz'altro bene. Quindi il mondo è delle donne, grazie della spiegazione scientifica e grazie anche del suo intervento, Ken. Grazie infinite. Questo è il piccolo omaggio che noi facciamo a lui, è un libro che è scritto in inglese, il prossimo sarà in italiano, con l'impegno di impararlo e quindi la prossima volta sarà diverso. Prego, grazie infinite.